Thưa kính chào các khán giả VNTV 55.2. Chúng tôi là tiến sĩ dược khoa Diana Trần. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã trở lại với chương trình với chúng tôi. Đó là sức khỏe thưởng thức. Và giống như mọi lần, quý vị nhớ rằng là chúng tôi rất là hân hạnh làm việc chung, cộng tác chung với tiến sĩ Trị Phạm. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay tiến sĩ Trị Phạm vẫn còn làm việc ở nhà thương MD Anderson, nên hôm nay có một mình Diana thôi. Nhưng mà chương trình hôm nay rất là hấp dẫn, vì Diana biết là cái đề tài hôm nay sẽ rất là phối hợp chung với rất là nhiều quý khán thính giả, quý cụ bà, quý cụ ông. Kính thưa quý vị, cái đề tài hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ, chúng tôi sẽ nói về mãn tính viêm khớp xương. Đó là gọi là osteoarthritis or arthritis. Và kính thưa quý vị, chúng tôi thưa mời quý vị đây xem chương trình, và Diana sẽ giới thiệu một vị guest ngày hôm nay rất là đặc biệt, một vị khách mà Diana có dịp mời lên đây để mà nói về mãn tính viêm khớp xương. Vâng, cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining me today. I'm really glad that you could come back to see us. As always, our show has always been emphasized on health-related issues, whether it be a disease states or even healthcare reform. So we've talked about a great array of different information. But today's topic, I'm very happy and honored to share with you. It's going to be on osteoarthritis. And today I'm very honored to share with you a very important invited guest of mine, a friend of mine from West Houston Medical Center, where we both work as colleagues. And may I introduce to you Miss Bonnie Harris. Thank you so much, Diana, for inviting me. I do appreciate the opportunity to speak with you on this show. Thank you so much, Miss Bonnie Harris. We appreciate you being here today. I'd like to share with you all that Miss Bonnie Harris comes with many years of experience. She is currently an acute occupational therapist. She's worked at many facilities with many years of experience. I keep emphasizing that. And yes, but we're so lucky that we have Miss Bonnie Harris at West Houston Medical Center. So please join us on the very important topic, which is emphasizing on osteoarthritis, managing osteoarthritis, or managing arthritis in general, which is it's a chronic disease. So let's begin with the topic, Miss Bonnie Harris, if I may call you Bonnie. Please do. Yes, thank you. So when we talk about managing arthritis, share with me about what is arthritis, because many people, we hear it in the news, we hear it probably when we go to a local pharmacy, or sometimes a patient may have been in the hospital and the physician said, you've been diagnosed with arthritis. So what does that mean, and how many types of different arthritis is it out there that our audience should know? Over the years, at first everyone just thought there were two types of arthritis. The first one was considered to be rheumatoid arthritis, and rheumatoid arthritis now is understood to be a genetic disorder. So you are born with it. The interesting thing is it becomes activated in age, or it can become activated in youth. So not everybody who has rheumatoid arthritis really begins to see any of the problems until later in life. But there are a few teenagers out there who have stiff joints, and I'd call it stiff joints. It's more difficult to move, to walk, to do any sports. They have a difficulty with sports at all. Then you have what's known as osteoarthritis. This is the rest of the population. We have the ability to not have osteoarthritis, or we have the ability to have a lot of arthritis. It depends on what we do with our bodies, how we eat, and what we do every day of our lives. Osteoarthritis is very simply the joints in your body become aggravated, swollen, and sore with normal activity. And it becomes very uncomfortable as you get older. Great, well, thank you. You're welcome.
Kính thưa quý vị, Miss Bonnie Harris chia sẻ đây là khi mà chúng ta nói về bệnh viêm khớp đó, thì nó có hai loại. Một loại gọi là rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis là khi mà chúng ta bị cũng như là bị khớp xương, cái viêm khớp xương nhưng mà nó sưng lên, và cái bệnh này thì là nó có thể xảy ra khi mà truyền từ cha mẹ đến con, hay là có thể là ông ngoại bà ngoại. Thì khi mà chúng ta nói về rheumatoid arthritis á, thì nó có thể xảy ra khi mà các em còn nhỏ, còn trẻ, đã có bệnh viêm khớp xương, và một cái arthritis nữa gọi là osteoarthritis. Và osteoarthritis là cái viêm khớp mà nói về viêm khớp xương. Thì hai cái loại này nó có thể xảy ra khi mà các em còn nhỏ, còn trẻ, có thể là còn teenagers, là còn thiếu niên, và thường thì chúng ta thường nghĩ đến viêm khớp xương là chỉ có quý cụ bà, quý cụ ông, nhưng mà khi mà chúng ta nói về khớp xương thì là các em trẻ cũng có thể bị nữa, và cái bệnh này thì nó có dính líu về đau đớn. Thành ra nhiều khi các em mà muốn tập thể dục đó, ví dụ như là chạy bộ hay là lội, tập thể thao, thì cảm thấy là mỗi lần mình tập thể thao nó rất là khó, nó rất là đau, tại vì cái xương của mình nó bị nhức. So let's go on to let's go a little bit in depth about osteoarthritis. How many I guess in general population, in terms of adults, are there a lot of patients being affected by osteoarthritis? Well, from a study that was done between the 2008 and 2010 census, they had found out through inquiries of doctors, these are actually people who know they have been diagnosed with the disease, 50 million adults, or 22% of the population, has arthritis. Wow. Kính thưa quý vị, Miss Bonnie chia sẻ rằng là khi mà chúng ta nói về viêm khớp xương đó, thì bà ta chia sẻ rằng là có thể tới 50 triệu ngàn người đó mà quý adults là quý của bà, quý của ông đó, có thể là bác sĩ khám và diagnose, nói rằng là sẽ bị bệnh viêm khớp xương. Mà cái viêm khớp xương này thường khi mà quý vị đi khám bác sĩ đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là một người bệnh nhân sẽ chia sẻ, nói rằng là có thể là hai cái khớp đầu gối của mình bị đau, hay là có thể rằng là khi mà mình ngồi xuống nó cảm thấy nó đau đớn ngay chỗ cái lưng của mình, hay là hai cái bàn tay của mình, hay là có thể nói rằng là cái joints, là cái khớp xương đó nó cứng quá, nó không có mềm dẻo. Mỗi lần mà mình bóp cái nhẹ như vậy thì là nó là cái cục rồi. Thành ra đây là cái bệnh mà chia sẻ đây nói về osteoarthritis. So then tell me, does osteoarthritis, does it happen overnight, Bonnie, or is it more of related the more you work, exercise, and it makes it worse, or does it make it better? All right. That's a big question for a lot of people. One of the things we've learned over time is it starts very slowly. And what you will find is you, as a woman, you might be cooking or baking, and all of a sudden your hand bothers you. It's just sore or tired, and you'll call it tired. When a gentleman's out doing maybe some yard work, he says, you know, my knees have been bothering me. It must be the getting up and getting down. Or I've been sitting too long, my back's been hurting me. And so everybody does what everybody thinks they should need to do. They take something to alleviate the soreness from the exercise or activity they've been doing. The problem comes in when this does not happen once. It happens several times. Over, let's say, a month, you have a sore back 3 or 4 times, and it seems to not be dependent upon just sitting. Or the knees can become sore, and you go like, well, I didn't walk that far. I don't understand why that happened. So it's just, let's say, you can't calculate when it's going to happen. It just begins to bother you.
Kính thưa quý vị, Miss Bonnie chia sẻ đây là khi mà chúng ta nói về bệnh osteoarthritis là bệnh viêm khớp xương, thì khi mà chúng ta bị bệnh thì nó không có xảy một lần, nó chỉ xảy từ từ ra, mà khi một người bệnh nhân mà thí dụ như là làm việc quá mệt, thí dụ như là cầm những cái món quà, những cái thùng, hay là làm việc quá cực nhọc, thì hay là có thể là tập thể dục quá nhiều đi, thí dụ như là một người thanh thiếu niên mà cũng như là trong thời gian mà chạy bộ rất là nhiều, mà cái sức của cái xương nó không có chịu nổi, hay là có thể là cái xương nó có thể là nó sưng lên, hay là khi mà chúng ta vừa ngủ dậy đi thì là cảm thấy nó đã đau đớn rồi. Đây là có thể là rất là nhiều quý cụ bà, quý cụ ông cảm thấy nhiều khi ban đêm mình ngủ nguyên một đêm, mình ngủ xong rồi sáng sớm dậy cái nó đau, hay là nhiều khi ban đêm mình không có ngủ được, tại vì cái xương của mình nó sưng lên, cái viên khớp xương nó sưng lên nhiều quá, mình không có ngủ được. Thì đây là những cái thí dụ mà Miss Bonnie chia sẻ nói về bệnh viêm khớp xương ạ. And you mentioned earlier there are usually pain signals or irritation. So then, what protects the bone from wear and tear? Okay. When you look at a bone, even in an arthritis person, or you look at the bone in an x-ray that a physician has taken, you will see the regular bone, and then you see a lighter area at the ends of the bones. The lighter area is considered cartilage, like the end of your nose. And it is a protective mechanism the body has for everyone to help the bones work together. There's other things involved too in the joint itself. There's a capsule in which two bones come together, and part of that capsule has fluid in it, so when your joints are moving and bending, that fluid allows for smooth movement. So what happens when you have arthritis is the cartilage at the end of the bone becomes irritated from movement. If you want to go and translate, please do. That's a long speech. Thank you. Kính thưa quý vị, Miss Bonnie chia sẻ rằng là khi mà chúng ta nói về osteoarthritis thì là cũng như là Diana xin phép là nói về viêm khớp xương, thì giống như quý vị thấy ra thường cái xương của mình nó trống như vậy nè, thì giữa cái xương nó có cái fluid, là cái như là cái nước gì đó, thì nó giữ cho hai cái xương nó không có kè nhau như vậy. Thì khi mà cái chất nước, cái increased fluid thì nó được bị khô đi đó, thì người bệnh nhân sẽ cảm thấy đau đớn, và làm đi đứng hay là làm việc hay là đi bộ này kia nó rất là khó hơn. So then, are usually, when we talk about joints, are usually all the joints being affected then? I mean, usually when you say, okay, you have osteoarthritis, therefore you would have your joints, your knees and your knuckles, or does it varies? It varies greatly. You can have osteoarthritis in one part of the body and not have it anywhere else, or you can have it in every single joint. There's a lot of things that go into the body. I like to think of the body as a total system, so that what you put in your mouth basically feeds your body, feeds your muscles, the cartilage, the bones, everything, every day that you eat, every day you move. If you haven't been moving for a little while, let's say you've been very ill and you try and get up and move, you will find yourself stiffer. This is not arthritis at that point, but it's stiffness because you haven't moved. Your body needs to move a little bit every day, just so the lubrication at the joints takes place. But with over movement, such as my biggest one that I know about is football, active football. And people who have what we call have a family where arthritis is already in the family. They know their mother has arthritis, they know their father has arthritis. When they get to be 20 or 30, preferably 30 and 40 years of age, all of a sudden they're getting up and their knees begin to crack and pop when they move,
or their elbows will crack and pop when they move. And it's from overuse. And so I would imagine that with weight gain, the more weight that you have on yourself, the more chance that you would have osteoarthritis, and the pain will be worsened then? It becomes almost unbearable. One of the things, as you know, and everybody out there knows, is the fact when you put weight on any surface, it can actually bow or bend the surface. And if you put too much weight, it will actually break the surface down. So what happens with your bodies, they're designed to carry a certain amount of weight. And I know that the doctors always look at us and they say, I think you need to be on a diet. That's what a doctor will say. And you go like, all right. Yes. And you say, tomorrow. Okay? But the real issue is that we have an interest in our food. We love food. Everybody does. And we have to also have various skills built into our body, such as this is enough food today, this is enough dessert today, and this is enough ice cream today. And so we don't add that extra weight that really can break down our body between the joints. Yes, thank you. Kính thưa quý vị, Miss Bonnie Harris chia sẻ nói rằng là khi mà chúng ta bị bệnh osteoarthritis, rằng là đây là bệnh viêm khớp xương, thì chúng ta cảm thấy rằng là nó sẽ đau đớn thêm nếu mà cái sức nặng của mình, một vị bệnh nhân, cụ bà, cụ ông mà cảm thấy rằng là ví dụ như là cảm thấy là mình mập ra, mình béo phì ra đó, thì là khi mà mình có nhiều cái chất mỡ trong mình cái béo phì ra, giống như quý vị tưởng tượng đi, giống như là cái dây thun vậy đó. Nếu mà mình để cái gì nặng lên cái dây thun đó thì nó sẽ gãy. Thì chúng ta nghĩ cái xương mình cũng vậy đó, tại vì giữa cái xương nó có những cái chất nhớt, mà nếu mà chúng ta nếu mà cái sức nặng của mình, thí dụ như là mình béo phì nhiều chừng đấy, những cái thức ăn của mình mà mình không có cẩn thận thức ăn, mà mình thí dụ như mình ăn muối nhiều, hay là mình không có mình giữ những cái chất nước nhiều trong mình của mình á, thì nó có thể làm cho cái bệnh khớp xương nó đau đớn thêm và khó cho quý vị khi mà đi đứng. Thành ra Miss Bonnie Harris chia sẻ đây rằng là khi mà bị bệnh viêm khớp xương thì rất là quan trọng là phải đi đứng, đi bộ nhiều để mà chúng ta giảm cân của mình, và vừa giảm cân thì chúng ta sẽ cảm thấy là giảm đau hơn. Vâng. So then the ages, we talked about ages. As you age, your chance of having osteoarthritis is more, right? It's more if your family has had it. Okay, and then also in terms of the deformities, the deformity could cause pain, I would imagine. I mean, scrutinizing pain, right? What usually happens is we don't really know when the deformity begins, but overuse, when you have a sore joint, because the joint becomes swollen, and you keep working with the hand or the knee or the other parts of your body, trying to do something where you may need to slow down or just take a rest, it can cause a deformity. And what that means is it begins to look like a finger is out of joint, a toe is out of joint, and you don't have the movement capabilities you used to have with that part of the body. You may not be able to sit down the way you used to on the floor and get up, because the bones just don't work the same way. All right. Kính thưa quý vị, Miss Bonnie chia sẻ rằng là nói mà về osteoarthritis, rằng là cái viêm khớp xương nó có thể là xảy ra trong những cái bàn tay của mình, hay là trong những cái khớp xương mà của cái bàn chân, hai cái bàn xương, cái khớp xương đó, và khi mà một vị bệnh nhân mà bị đau đớn như vậy đó thì là chúng ta cảm thấy rằng là cái xương của mình nó có thể lồi lên, nó không có ngay như là mình muốn, thì ra tại vì cái xương nó quá đau đớn thì nó sẽ lồi lên. Thành ra đây là những cái thí dụ mà Miss Bonnie chia sẻ cho mình, và cái tấm hình đây thì chúng tôi chia sẻ là thấy rằng là khi mà mình bị bệnh osteoarthritis, mình mở cái thuốc đó nó rất là khó. Usually when you have osteoarthritis, it's very hard, I would imagine, to open anything that is a can of anything, medication pills, I would imagine. Everything that you do, if you have
osteoarthritis in your hands or your fingers or your wrists or your elbows, when you pick up a container, you will feel it. You'll feel the weight. And it's like you tend to get weaker, where what has really happened is everything is just out of joint a little bit, but it's unable to be put back into joint. I see. So you're working with a difficulty that is very hard to deal with. Yes, and of course medication-wise, usually over-the-counter would help then? Sometimes over-the-counter is recommended. Aspirin, ibuprofen, Tylenol, depending upon what your doctor might recommend. In general, if you said, oh, and called your doctor up and said, by the way, I think my arthritis is bothering me, they might say, well, try something over the counter, and this might be a better brand, or this might be a better medication for you to use. This is without a total exam that they would do that. Great, thank you. Kính thưa quý vị, chúng tôi chia sẻ rằng là khi mà bị bệnh viêm khớp xương đó, thì nếu mà nó đau đớn như vậy thì quý vị có thể rằng là khi mà đi khám bác sĩ có thể rằng là đề nghị là một người bệnh nhân đó có thể là mua Tylenol hay là mua Motrin, là ibuprofen đó, hay là những cái thuốc mà mình không có cần toa thuốc để mà mình uống cho nó giảm đau bớt thôi. Nhưng mà ngoài đó thì là dĩ nhiên là khi mà quý vị đi khám bác sĩ thì rất là quan trọng là quý vị chia sẻ đến bác sĩ là mình đau mỗi lần khi mình đeo khớp xương mấy lần, rồi khi mình đau ở đâu, và thường khi mà bác sĩ cho biết là mình có bị bệnh viêm khớp xương đó thì quý vị sẽ thấy rằng là bác sĩ có thể gửi cho mình đi chụp hình quang tuyến, đó là chụp hình X-ray hay là MRI. Thành ra rất là quan trọng là quý vị đi khám bác sĩ. Unfortunately, we're finished with our first part of the show. Okay. And so let's move on to the second part, and I'd love to learn more about arthritis. Okay, well, I thank you for asking me. Yes. After the commercials, we'll come back for the second part, Bonnie. Thank you so much. Thank you. I appreciate you and your audience too. Thank you. Appreciate that. Kính thưa quý vị, ladies and gentlemen, after the commercials break, we will come back with Miss Bonnie Harris, and we will discuss the second part of arthritis, and we'll go a little bit more in depth into the diagnosis, and we'll learn a lot more and then just a little bit more advanced. A little bit more advanced. Yes, definitely. But better things. Better things. Thank you. Thưa mời quý vị, sau khi mà thông tin thương mại, mời quý vị trở lại của chương trình phần 2 nói về viêm khớp xương. Cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us again on the second part of our show today. Today's discussion is on arthritis. Miss Bonnie Harris is my guest today, and Miss Bonnie Harris comes from many years of experience, as talked about earlier. She is an acute occupational therapist and also currently my colleague at West Houston Medical Center, which is right on Richmond. So we're so lucky to have you at West Houston Medical Center, Miss Bonnie Harris. Well, I thank you so much. It's an opportunity that I really enjoy, meeting the variety of people we do have there and
coworkers. Yes, yes, we have a phenomenal team, and we have a great CEO too. Yeah, that's true. Yes, that's true. yes. Ever changing, ever evolving in all different areas of knowledge. Yes, I agree with you. I agree with you. So today's topic, we talked about the osteoarthritis. Earlier you presented to us the in-depth arthritis, but our focus today, of course, is on osteoarthritis. And you mentioned earlier about the joints and the knuckles and the stiffness, the pain, and how important it is to exercise. But then, you know, also in terms of diagnosis, it's important that we recommend to our audience to go and see their physician. And then, so usually when they go and see a physician, what do they expect? I mean, when they walk in and they see their physician, would their physician tell them, okay, go run 10 miles? or hopefully not. Hopefully not. Hopefully not. I think one of the issues a physician is faced with when you make the appointment and say, I'm getting a lot of pain. And you need to be specific with them and say, I am getting pain in certain parts of my body. Now, everybody knows when you get a stomach ache, you will go to the doctor and say, I have a stomach ache. But when you go and you begin to have arthritis, you say, I've got pain wandering all over my body. That will not help him at all. So you have to be more specific in what you're telling him and tell him when it's occurring, how it's occurring. Is it tenderness, tightness, stiffness? Are you having trouble closing your hand or opening your hand? Are you having trouble sitting down where you used to be able to sit down on a small seat and now you can't do it? All those things. All right. And you know, tell me also in terms of age. Age. What is the youngest age that you have seen from your research with osteoarthritis? Okay. Osteoarthritis usually begins to set in late 20s. Oh, late 20s. Yeah, okay. late 20s. It's nothing you really don't see it before that, but you will see people who have injuries before that, and about in their late 20s, that's when the arthritis begins to set in on that person. Arthritis, the osteoarthritis we're talking about, usually is stimulated because of overuse or injury. And so if somebody or other had an accident with their knee or their ankle, all of a sudden you'll know when the weather's changing. You go like, oh, the weather must be changing. It hurts. That's the beginning of osteoarthritis. I see. Kính thưa quý vị, Miss Bonnie Harris chia sẻ nói rằng là khi mà chúng ta nói về bệnh viêm khớp xương đó, thì thường khi mà các em bạn trẻ mà còn nhỏ đó, mà khi mà tập thể dục mà thí dụ như là quá nhiều mà có thể là bị đau đớn, thí dụ như các em mà chơi football đi, hay là các em đá banh mà có thể là bị bệnh té, hay là những cái chuyện gì mà xảy ra cái xương của mình á, thì khi mà mình đến tuổi 20, 30 thì lúc đó là bác sĩ có thể khám về bệnh viêm khớp xương. Và Miss Bonnie Harris chia sẻ rằng là bệnh viêm khớp xương nhiều khi nhất là của bà, của ông mà thường mùa đông đến á, thì cảm thấy cái xương mình nó nhức nhiều hơn là mùa hè, tại vì cái thời tiết thay đổi, nhất là mùa đông nó có thể dính líu về cái sự mà đau đớn. Và khi mà chúng ta bị bệnh viêm khớp xương thì là nhiều cái cách mà chúng ta có thể chữa trị được. Có thể rằng là chúng ta tự mua thuốc mà của nhà thuốc, thí dụ như là mua Tylenol, Motrin để mà nó giúp cho mình đỡ đau. And then so aside from over the counter, then I would imagine there are creams that we can buy, or what else do you recommend to help relieve the pain? Okay, when you have pain medication that I've heard of people soaking in a bathtub, okay? If I just can put some cream, if you're going to a therapist, occupational or physical, they may put you in a paraffin bath. That means for your hands or even for your foot. And it's warm and it goes around the joint area and just sits with warm heat. Other times you might use a heating pad. Now some people don't like heat on their joints. They like cold, and you can't ever tell who's going to like hot or who's going to like cold. So at home, you may be the person who likes to sleep with a heating pad right there. The other person might say, oh no, give me cold around my neck any day, it'll make me feel better. So all of those things. Then the other area that some people say is, I just need a good massage. So they will go out and get a massage if they can't get one at home. And the last thing that people tend to do
is they tend to actually get some rest in a good bed or in a good chair that doesn't make them slump, and they can just stretch out a little bit and they will get the rest. And actually rest is very important to those people having arthritis. Yes. Thank you. Kính thưa quý vị, Miss Bonnie Harris chia sẻ nói rằng là khi mà chúng ta bị bệnh viêm khớp xương đó thì ngoài uống thuốc đó thì là quý vị có thể là mua những cái gọi là heating pad hay là cold packs. Đây là cũng như là những cái bọc mà chúng ta có thể mua trong tiệm, thí dụ như là tiệm nhà thuốc CVS hay là Walgreens đó. Nó vừa có thể nóng hay là những cái bịch mà nó vừa có nước đá đó, thì chúng ta có thể để lên cái đầu gối, nó giúp đỡ cho đỡ đau. Tại vì nhiều khi mà cái xương nó khớp mà nó sưng lên mà nó đau quá thì mình có thể để nóng hay là lạnh, nó có thể giúp. Và hay đó thì mình có thể đi massage để mà mình đi bớt và giúp cho cái xương của mình nó đỡ đau. Đây là những cái cách mà có thể là dễ giúp cho quý vị. Và ngoài đó thì chúng ta có thể là tập thể dục. Then pretty much the more you exercise, the better it is, right? At a certain point. At a certain point, okay. One of the things that is the new treatments that have been recognized and recommended for all arthritic patients, and I must say all arthritic patients, is to try to slow down the destruction of the joint and to minimize the pain with low impact or stress reduced exercises. So if you're a person who's getting a sore back, you might stand up and stretch your hands above your head, stretch your arms out to the side. When the stress of your job or your work gets to you, just to take a short break, stand up, walk around. If you're a person who's getting tightness in their hips by sitting, or even in your knees. The other thing is, the big one that now is coming forth, is to take and walk in a relaxed fashion for approximately 3 times a week for about 40 minutes. Now, I did a little bit of this at one point in time, and one of the best places I found to walk was the mall, because the air is good, and you can get on some tennis shoes, and you can go window shopping. Yes. Now, if you're not into window shopping and the air doesn't bother you outside, I would say a high school track and just walk around it, and you will find just walking around it, 40 minutes will be going very rapidly. 3 times a day, take that break. The other thing that is important is you can combine muscle strengthening at the same time. When you're first starting out, you don't want to do 25-pound weights. This is above and beyond duty. You want to start out with a 1-pound weight, maybe carry it in your hand and walk, not quickly, just walk nicely and relax. Relax is the key. You get good blood flow to and oxygenation to all of your joints when you walk, when your mind is relaxed. So that's very important, and that will help rebuild the cartilage there. The other option, which is a very good option for a lot of older people, is they love low impact exercises, and everybody's going, what do you mean by that? Everybody loves to do their gardening, a little bit of house cleaning, and I said a little, you don't have to clean the house from top to bottom. Dancing, cycling, or swimming. And if you can build that into a schedule for yourself, you don't have to spend all day. It's just a little bit of time spent. Okay. Thank you. Kính thưa quý vị, Miss Bonnie Harris chia sẻ rằng là khi mà quý vị bị viêm khớp xương đó, thì là khi mà mình giảm cái đau đớn đó, thì là bằng cách là chúng ta nên đi bộ. Giống như thường Diana với chị lúc nào cũng khuyến khích quý cụ bà, quý cụ ông đi bộ. Thì bà ta chia sẻ rằng là nếu mà mình đi bộ trong một tuần lễ mà thí dụ như 3 ngày đó, mà mình có thể đi bộ một ngày mà 40 phút, thì nhân cho 3 ngày như vậy, hay là mình có thể làm việc là
mình có thể rằng là làm việc làm vườn, hay là có thể là đi nhảy đầm, hay là có thể là đạp xe đạp, hay là lội, và nhiều khi mà nếu mà nó quá đau đớn khi mà mình đến bác sĩ thì mình có thể nói bác sĩ rằng là giới thiệu cho mình đến cái nơi mà mình có thể ngâm cái mình của mình xuống cái nước nóng đó, thì nó giúp đỡ rất là nhiều. Nhiều cái nhà thương, thí dụ như nhiều cái chỗ, cái nơi mà những cái clinic á, nó có một cái phòng tắm rất là to, thì mình có thể để cái bàn tay mình trong đó, hay là để cái bàn chân, hay là có thể nguyên cái mình luôn, mình ngâm trong cái nước nóng như vậy, thì là cái nước đó nó có nhiều cái chất nước nó chạy điện nhiều để mà giúp cho đỡ đau. Và nhiều khi ban đêm cũng vậy nữa, thì mình ráng ngủ nhiều hơn. I would imagine that the more you sleep, the better it is, and eating healthy vegetables, lots of vitamins, minerals. Yes. One of the things we found out in all of the work that we've been looking at is 8 to 10 hours a day of sleep. Now, many people have arthritis, can't stand to be in bed that long. Okay. So the thing is, do your best to get the exercise that feels good, or excuse me, exercise and rest for yourself. That you may be a person that needs to take a short nap, and then you can be up later, and then you can go to bed and get a nice refreshing rest at night. But then there are other people, when they lay down, they're gone for the full 8 hours or even 9 hours, and they get up refreshed and they don't feel stiff or tired. So you just have to adjust it to your own schedule. The thing is, yes, you want to try and eat healthy as you can. You want to take any supplements you might need that your doctor is prescribing, such as he says, you need more omega-3 fatty acids. And you'll say, what in the world is that? It is fish, it is soybean, it is soybean oil, pumpkin seeds, flax seeds, and walnuts. All of these things contain omega-3 fatty acids. These help the joints from wearing down. And that's very important. Second to the last thing in this area is weight loss, because it reduces the pain in the joints when you have it. This pain is not going to go away. It will be there the rest of your life, but you can control it by minimizing your weight, and you may find you only get pain periodically instead of every day. And the last thing is to try to drink 8 glasses of water a day. One, that flushes your system so you don't have reactions from foods that may be hanging around in your body and causing you inflammation around the stomach area, in your feet or your legs. You get swollen. The 8 glasses of water, your body uses it, filters your body, and actually cleans up your body systems. Yes. And of course, lots of strawberries, I would imagine, good foods, antioxidants, olive oil, seafoods. You mentioned omegas. Right, exactly. You want to try and find foods and fruits and vegetables in total that try and decrease inflammation in your body. And as you mentioned, Diana, the strawberries, olive oil, and seafoods with the omega-3 fatty acids, high fiber diet, and actually tea. And then my very favorite special one is dark chocolate in small portions. In small portions. Yes, because it is good, and it does do a wonderful job of helping reduce that inflammation. Yes. Kính thưa quý vị, Miss Bonnie Harris chia sẻ nói rằng là khi mà chúng ta nói về thức ăn á, thì rất là quan trọng là ăn cá nhiều. Thí dụ như rằng là khi mà chúng ta ăn những cái nuts, ví dụ như là pumpkin seed, hay là những cái trái cây mà vừa có, thí dụ như trái strawberry. Nếu mà ăn những thức ăn thí dụ là nướng về olive oil, chiên á, thay vì chúng ta chiên dầu mỡ đó, thì chúng ta có thể chiên với olive oil. Chúng ta nhớ là ăn lúa, ăn bánh mì mà vừa có lúa mì đó. Mà nếu mà ăn cá thì là rất là quan trọng, ăn nhiều cái chất cá, mà thí dụ như salmon thì nó rất là tốt. Uống trà, thí dụ như uống trà green tea, hay là có thể ăn kẹo chocolate cũng như vậy nữa. Thì là đây là những cái thức ăn mà nó có thể giúp cho mình có nhiều cái chất tốt để mà chúng ta đỡ bị viêm khớp xương và đỡ đau. Và thường thì rất là quan trọng là khi mà chúng ta ăn uống nhớ là rất là cẩn thận. And then also here it is when you cook,
make sure that you cook at a certain temperature because you. I think pardon me for interrupting you, but I found this fascinating. I did a little research in preparation for this, but it was found out that basically when you cook on a grill, when you're grilling things or frying things, if you keep the temperature just a little bit lower, or else the other option would be periodically have grilled or fried foods. What happens is when people go for that dark charcoal broiled look, that's not a healthy look. It actually breaks down into a very unhealthy type of combination for your body and makes your joints very sore and inflamed. Other things such as antioxidants in the fruits and the vegetables, onions, if you like onions, please have them. They help the inflammation and reduce it. Also, if you have food allergies, respect those food allergies, such as if you need a gluten-free diet, then go to a gluten-free diet, because when you have food allergies, they also inflame your body. So remove the things from your diet that would cause you pain or discomfort. Miss Bonnie chia sẻ nó đó là khi mà chúng ta ăn những cái thức ăn đó thì là nên đừng có chiên mà nó quá lâu. Thí dụ như nhiều cái thức ăn mà nó đen, thí dụ như là mình nướng mà mình nướng những cái thức ăn mà nó quá chín rồi đó, thì những cái chất chín, những cái gọi là khô, là những cái là khi mà cái thức ăn nó quá chín rồi đó thì nó tạo ra những cái chất mà chemical nó không có tốt cho cái khớp xương của mình. Thành ra Miss Bonnie Harris chia sẻ là khi mà mình nướng một cái thức ăn đó thì mình nướng nhẹ, thì mình đừng có nướng nó quá nóng đi. Những cái thức ăn gì mà mình ăn mà nó đậm, nó quá đen đó, thí dụ như thường thường mình thích ăn thịt heo đi, mà mình thịt heo nướng, mà cái thịt heo đó, cái miếng mà thịt heo nướng đó mình nướng barbecue nó quá lâu đi mà nó thành đen khét đó thì nó không có tốt. Khi mình ăn nhiều cái chất như vậy nó làm cho mình đau khớp xương thêm nữa. Và hai nữa thì bà ta chia sẻ là khi mình ăn trái cây nhiều nó tốt cho mình hơn. Tất cả trái cây gì cũng vậy, và đây nó rất là đặc biệt là onions là hành đó. Dạ vâng, những cái củ hành trắng hay là củ hành vàng cũng vậy nữa. Nếu mà mình ăn nhiều cái củ hành thì nó lại tốt cho mình, là nó giảm cho mình bị inflammation là mình bị sưng lên đó, những cái khớp xương của mình nó đỡ sưng hơn. Vâng. And of course, lots of vegetables, any vegetables that we can find out there, broccoli, bell peppers, any vegetables is good for you. And I recommend that you wash them off and eat them raw if you want to. Yes. Because one, you get a lot more vitamins that way, but you want to also try to look at many different resources to manage your own pain and discomfort. Use the lifestyle that you have to find the types of exercises you want to find. I know that one that I've encountered recently, I think it's one of the best exercises. I used to love yoga. Well, obviously I'm not in the shape for yoga anymore, but Tai Chi is another wonderful one because it takes mind concentration and just holding a pose and breathing deeply. And it's a very nice, easy stretch without a lot of harm to your body. So we want to be able to keep people as active as long as we can and being part of their lifestyle rather than having their lifestyle move around them. And I think that's what you'd like for everyone. Yes, thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, kính thưa quý vị, Miss Bonnie Harris chia sẻ nói rằng là khi mà nói về bệnh viêm khớp xương đó thì bà ta đề nghị rằng là quý vị lúc nào, nhất là cụ bà, cụ ông, thì mình tập thể dục nào chừng nào tốt chừng nấy. Nhưng mà thí dụ như nếu mà mình đi bộ, mình cảm thấy là mình đi bộ ở nhà, mình đi một vòng vòng trong nhà thì cảm thấy buồn quá, thì bà ta giới thiệu là đề nghị đó, nói rằng là chúng ta có thể đi vô trong những cái shopping mall, là thí dụ như những cái nơi thí dụ như là Galleria hay là những cái shopping mall ở Sugarland hay là trong tiệm gì đó, thì khi mà chúng ta đi một vòng, nhiều khi chúng ta đi bộ 1 tiếng đồng hồ mà chúng ta không có cảm thấy nó lâu, là tại vì nhất là mùa hè, khi mình đi bộ ở ngoài thì mình cảm thấy nó nóng, mà khi nó nóng thì nó làm cho mình mệt hơn, mình không có thích đi bộ. Nhưng mà nếu mà mình đi bộ trong cái bóng mát á, thí dụ như là trong những cái shopping mall, thì mình cảm thấy mình khỏe hơn, tại vì có cái air conditioner, có quạt máy
cái nó làm cho mình khỏe hơn. Và bà ta đề nghị rằng là khi mà chúng ta tập thể dục thì nhớ rằng là thí dụ như chúng ta làm cho nó vui hơn. Ví dụ như là mình học một cái lớp nhảy đầm, hay là mình có thể là mình đến những cái nơi mà tập thí dụ giống như là 24 hour fitness, những cái nơi như vậy đó, thì mình có thể rằng là khi mà mình tập thể dục đó, thì bà ta nói rằng là mình có thể lội là swimming, hay là mình có thể làm tai chi. Bà ta nói rằng là hồi xưa Miss Bonnie học về yoga, nhưng mà bà nói rằng là tại vì học về yoga nó hơi khó cho bà, thành ra bà mới bắt đầu tập tai chi. Thì ra quý vị, nhất là của bà của ông, nếu mà mình có đến một cái nơi mà mình học về những cái cách mà tập thể dục mà nó nhẹ cho cái xương của mình, tại vì tai chi là cái cách mà là vừa làm cho mình vừa phải concentrate, là phải vừa suy nghĩ và vừa phải movement, là mình làm những cái tập thể dục mà nó rất là nhẹ cho cái cơ thể của mình, thì nó làm tốt hơn nữa, nó làm cho cái khớp xương này nó giảm sưng và nó giảm đau, nhất là trong mùa đông. Is there anything else that you would like to add or recommend? I think the biggest thing that I can say to anybody who has arthritis is, number one, respect your body, recognize when you have pain, find something that will help you with the pain a little bit, but don't stop living. Don't sit in a chair or a rocking chair and be there. Be as active as you can, realizing, yes, your limits may change over the years, but you don't need to be isolated away from people, and you need to be active in your own life to be happy. We want you to be happy. Being miserable with arthritis doesn't help anybody. Being happy with arthritis, that means that you're actually working with it and living a good life. Well, thank you. You're welcome. That's Thank you. advice I could ever ask for. And we can apply that to everything in life. Just be happy. Yes, be happy about what you're doing and enjoy it, because it can be a very difficult life if you're not happy about it. I agree with you. I agree. Kính thưa quý vị, Miss Bonnie Harris chia sẻ rằng là khi mà những cái công việc gì mà chúng ta làm đó, thì chúng ta phải vui với công việc đó. Thì Miss Bonnie Harris nói rằng là về bệnh viêm khớp xương cũng vậy nữa. Nếu mà chúng ta đi bộ mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không có thích đi bộ nhiều, thì chúng ta có thể rằng là đi lội, hay là có thể là ngoài lội thì chúng ta có thể chơi tennis, hay là nếu mà chơi tennis thì không được thì chúng ta có thể là đi đá banh, hay là đi vào trong cái park với một người bạn. Nhiều cái cách mà chúng ta có thể rằng là làm cho cái cơ thể của mình nó hoạt động, mà nó hoạt động nhiều chừng nào thì nó tốt chừng đấy thôi. Và bà ta chia sẻ rằng là một cái bí quyết của bà ta thì bà ta cảm thấy rằng là khi mà mình ăn uống đó, mình phải cẩn thận một chút tí thôi. Thí dụ như rằng là nhiều cái món mà mình thích ăn cái ngày bữa đó thì mình ăn có thể rằng là mình vui, mình ăn cái bữa ăn đó. Thí dụ mình ăn bữa cơm trưa đó, mình ăn theo cái số lượng của mình thích, nhưng mà buổi chiều đó thì mình giảm lại. Chứ nhiều khi mình ăn một cái thức ăn mà buổi trưa ngon quá, rồi chiều mình ăn ngon hơn nữa, thì là từ từ cái cân của mình nó sẽ lên. Thành ra bà Miss Bonnie Harris chia sẻ là trong cuộc đời cũng vậy, những cái gì mà mình làm cho mình vui, mình cảm thấy là mình được hạnh phúc, thì là cái cơ thể của mình, cái bệnh của mình cũng vậy nữa. Bệnh viêm khớp xương mình từ từ mình sẽ thấy nó giảm xuống, và nếu mà nó bị quá đau đó thì mình phải nên đi khám bác sĩ kỹ lại. Nhiều khi cái sự đau đó nó không có phải dính líu về viêm khớp xương không, mà nó có thể dính líu về những cái bệnh khác nữa. Thành ra chúng ta rất là quan trọng là khi mà chúng ta từ từ mà cảm thấy đau đó, chúng ta nên chú ý cái cơ thể của mình, và đi khám bác sĩ liền, để mà chúng ta biết nhiều cái problem của cái cơ thể của mình. I think there was one other thing. If you have access to the web or the internet, you may want to take a moment or two just to make sure that you look up arthritis. There are lots of helps there that will make you feel more comfortable. Well, thank you. You're welcome. Well, thanks again for joining us on our show. Thank you. I learned so much. Well, I from appreciate Austria. your willingness to learn and help me learn too, because I learned a little bit while I was doing this and putting it together. Yes. Enjoyed it. Appreciate your time. Thank you, Miss Bonnie Harris, and I appreciate you. And I hope that you will come back with me on other topics that we could present to our audience in the future. I would not have a problem doing that. And I must say,
now that I know where I'm coming to. Thank you again. Thank you, and welcome to VAN TV, Vietnamese American Network Television. No problem, thank you. Thank you. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình với chúng tôi. Hôm nay chương trình chúng tôi chia sẻ là nói về viêm khớp xương, và Miss Bonnie Harris là từ nhà thương West Houston Medical Center, bà ta chuyên môn về Acute Occupational Therapist, về nghề nghiệp, về therapist. Thì hôm nay đề tài chúng tôi chia sẻ, chúng tôi hy vọng là quý vị cảm thấy rằng là cái đề tài này rất là hấp dẫn, và trong tương lai chúng tôi sẽ mời Miss Bonnie Harris trở lại để mà nói thêm, đi sâu vào những cái chương trình khác để mà chia sẻ đến quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình VAN TV 55.2 và chúc quý vị tràn đầy sức khỏe. Kính chào quý khán giả VAN TV 55.2. Chúng tôi là tiến sĩ y khoa Diana Trần.